Okay, let's start our lesson. So our lesson, now we move to the convection. In the previous lesson, I already give you some example about the conduction with the heat generation. Now this is the new topic. The new topic is introduction to convection. So the first part is the convection boundary layers. So this material is the reference of this material is the Fundamental of Heat and Mass Transfer by Theodore L. Bergman, the 8th edition, the book. So the book I will share it later, the chapter 6. Okay, so let's continue. This is the convection boundary layer. So for the convection boundary layers, the part 1, so we will talk about the introduction first. So the concept of boundary layer is a central to the understanding of convection heat and mass transfer between a surface and fluid flowing past it. So in the previous, we always see that the convection is just to cooling, just to make it cool after the conduction. But we never learn what is inside, what is more detail about the convection, because we always assume that the temperature of ambience is this, and then there is a temperature of the surface of the material, but we never know about the how about the velocity profile of the fluid that used, and how about the mass transfer. So in this section I will talk about the velocity, thermal, and concentration boundary layer. So let's begin with the first part, the velocity boundary layer. So this one, please see this figure. So this is the introduction of the boundary layer, or it's abbreviated as BL. Ini adalah konsep dari boundary. Boundary itu batas, layer itu adalah lapisan. Jadi lapisan atau layar batas ya. Pada kasus, in this case is a flat plate. Jadi ini pada kasus uh, plat ya, plat yang datar. Okay, please see in this wait a moment. Okay, please see in this. Nah, okay, this one. Please see on this part. So this part is called the upstream. Yeah. The upstream it means the stream. Jadi suatu aliran ya, aliran atau stream, di mana alirannya itu datang ya. Bahasa Indonesianya adalah hulu ya. Upstream, jadi dimulai alirannya, start of the stream. So we can see in this figure that this is the U. U means the velocity. Okay, this is the velocity. Okay, U is the velocity. The velocity of fluid. Okay, before it's pass the flat plate. Jadi ini adalah kecepatan dari si fluid before, jadi sebelum dia mengenai apa plat ya, before. So we can see that the velocity is homogen. Jadi ini kecepatannya, ini adalah vektor kecepatan. This is a vector of velocity. We can see that all the arrow symbol here it has the same length. Oke, jadi ini adalah the upstream ya. And then the fluid
meet the plate, we can see here there is a change of the velocity profile. Jadi ketika si fluid ini mengenai suatu permukaan, maka profil dari kecepatannya juga ikut berubah. Nah, di sini kita lihat kecepatan fluid. Nah, ini kecepatan fluid ketika dia istilahnya it's apa namanya? bersentuhan dengan surface. So the contact, jadi the fluid particle with contact with the surface will have the zero velocity. And then if we take a distance, okay, this is a distance, delta is a distance ya. Jadi delta itu adalah jarak ya. Jadi delta di sini, okay, this is delta is a distance from the surface. So we can see that the distance, if we see from distance from the surface, the velocity will also change. Jadi dia akan berubah ya profil kecepatannya. Ini profil kecepatannya nanti makin lama makin far from the surface. So this velocity it will be equal again with the free flow. Sama ya, di sini dia akan sama. Sehingga if we draw, this is the curve. So the velocity profile will like this curve. And also it vary with the x direction. Jadi dia tidak hanya bergantung arah vertikal ya, jarak terhadap surface, dia juga tergantung kepada seberapa jauh the x. In x direction it means how long the fluid is flow on the plate. Seberapa jauh dia berjalan di atas si plate ya. So with increasing the distance from the distance y from the surface, the x velocity component of the fluid or u must then increase. Jadi dia juga akan meningkat ya. Increase until it approach the free stream value of u infinite. Jadi yang maksud dengan ada infinite tadi adalah velocity of fluid free stream ya. Jadi dia belum before it meets the plate. So the quantity of delta, okay, the delta is termed the boundary layer thickness. Jadi si delta ini disebut sebagai thickness atau ketebalan dari boundary layer. And it define, okay, the u, okay, the maximum u. Jadi this is u, and this is u infinite. U infinite means the free stream, and another u here. The value of u, the maximum value of u is 0.99 u infinite. Jadi so the boundary layer velocity profile refers to the manner in which u or the velocity varies with y through the boundary layer. So in here we can also see there are two distinct region. Jadi ada dua daerah, two distinct region. So a thin fluid layer, okay, a thin fluid layer or the boundary layer in which velocity gradient. Jadi di sini ya. Ini adalah region 1. This is when the velocity gradient and shear stress are large ya. Jadi di sini ada yang namanya shear stress ya.
atau tau. Di sini ada tau. This is called a shear stress. Bahasa in Indonesian is stress is tegangan ya. Tegangan geser ya. Shear stress. Okay, this is and with increasing the distance from the leading edge, so this is the leading edge, called the leading edge atau ujungnya ya, leading edge. So when increase the distance with the leading edge, so it means the x is increased. Okay, when the x is increased, the effect of the viscosity penetrate further into the free stream and the boundary layers grows. Nah, jadi boundary layers dia meningkat ya. Makin lama meningkat. So this one is called the velocity boundary layer, and it develops whenever there is a fluid flow over a surface, and is a fundamental importance to problem involving convection transport. And before I mentioned to you, there is two region, and the second region is this one. This is the larger region. It means the region outside the layer with the velocity gradient and shear stress are negligible. Jadi kalau di region yang kedua ini adalah dia tidak akan dipengaruhi oleh shear stress. Ini shear stressnya ini dia diabaikan. Okay, in fluid mechanics, so this one related to the fluid mechanics or mechanical fluid, yeah. So there is like a coefficient called the friction coefficient. Okay, so the external flow, it provides the basis for determining the local friction coefficient. So here we have the CF. CF is the friction coefficient, where the tau is the shear stress, the surface shear stress. This is the shear stress, tegangan geser pada permukaan. It's divided by the rho. Rho is the density of the fluid. Jadi rho ini adalah density of the fluid, and the U is the free stream velocity. Jadi ini definisinya dari friction coefficient. And we can also assuming a Newtonian fluid, the surface shear stress may be evaluated from knowledge of the velocity gradient at the surface. Okay, we see there is a delta U over delta Y. The delta U over delta Y, okay, this is the delta U over the delta Y, is the velocity gradient. Jadi ini apa? Perubahan kecepatan terhadap sumbu Y ya. If we see this is this one ya. Yang yang ini ya. Nih. This is the delta U over delta Y. And multiple by the mu. So there is another term. This is mu. Okay. So before rho is called the density of the fluid, and this is mu. Yeah. So what is mu? Mu is called the dynamic viscosity. So this is the dynamic viscosity
of the fluid. So in the velocity boundary layer, the velocity gradient at the surface depend on the distance x from the leading edge of the plate. Jadi di sini ya, kalau pada velocity boundary layer, the velocity gradient, jadi velocity gradient itu adalah perubahan kecepatan pada permukaan depends, ini tergantung kepada posisi di x-nya. Dan x-nya itu dihitung dari jarak di leading edge, jadi yang ujung ya. Therefore, the surface shear stress and the friction coefficient also depend on x. Nah, jadi di sini the tau s itu NCF ya, the coefficient of friction, ini dia bergantung kepada jarak x. Ini adalah velocity boundary layer. Ini penjelasannya gambarnya seperti ini ya. Okay, till now do you have any question or comment? Maybe it's still make you confused. Later I will give you an example. Okay, let's continue. So the next one is called the thermal boundary layer. Jadi yang kedua itu disebut sebagai thermal boundary layer. So just as a velocity boundary layer develop when there is a fluid flow over a surface. Jadi sama seperti velocity boundary layer, this thermal boundary layer develops when there is a fluid flow over the surface. And a thermal boundary layer must develop if the fluid free stream and surface temperatures differs. Oke, jadi artinya ini baru akan terjadi the thermal boundary layer if there is a temperature different. Okay, so for example, this one. Okay, please see this figure. The T infinite, it means the temperature at the free stream ya. Ini adalah temperature ketika dia free stream. And then the TS means the surface temperature. And we can see that in the temperature profile at the free stream ini sama ya, dia uniform, homogen, but when it flow over the surface there is a change of the temperature profile. Since the TS usually is hotter, misalnya this is a hot plate, hotter than the T infinite, so it means near the surface the T is greater than over the surface. So the Ty, this is the Ty, T is the function of the Y. Jadi nilai T ini dia bergantung terhadap jarak sumbu Y-nya, sumbu horizontal. So the region of the fluid in which this temperature gradient exists is called the thermal boundary layer. And its thickness, so delta, is delta T. This is the delta T is here. This is the delta T. The delta T is called the thickness of the thermal boundary layer. Is typically defined as the value of Y for the ratio. There is a ratio here.
So there is a ratio the ts minus t over the ts minus t infinite equal to 0.99. Jadi ini adalah daerah ya, region where is the thermal boundary layer. So the next slide, at any distance x from the leading edge, the local surface heat flux may be obtained by applying Fourier law to the fluid at y equal to 0. Jadi ini adalah yang persamaan 63 ini ya. Equation, this one is related to the heat of flux at the surface. So the Qs is the heat flux at the surface is equal minus Kf. The K means the thermal conductivity of the fluid. Okay, thermal conductivity of the fluid, and then delta T, rho dt over rho dy. So this is the temperature gradient, and when the y equal to 0, this is mathematically. And recalling the Newton's law of cooling, the equation 6.4, the equation is very famous. We already learned about it. So the heat flux of the surface is equal to H. H is the heat transfer coefficient, Ts minus T infinite, or the temperature of the surface minus the temperature of the ambient fluid at the free stream. So combining with equation 6.3, okay, so we have this equation. Okay, we have the equation 6.3 and 6.4. So the 6.4 can be written as H equal to the Q, the heat flux Q double prime S over the Ts minus T infinite. So we put it into the minus Kf round dt over round dy at y equal to 0 over the Ts over T infinite. So we have the equation 6.5. So in this condition, so the condition in the thermal boundary layer which strongly influence the wall temperature gradient. So the delta T over dy, so the round dt, this one round dt over this one is called the temperature gradient. Gradient. And since the Ts minus T infinite is constant and independent of X. Jadi nilai yang bawah ya, Ts minus S minus T infinite ini dia constant. And also independent of X. So the delta T, the delta or the thickness of the boundary layer is increasing with the increasing of X. Temperature gradient in the boundary layer. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, nah, this one, kalau kita lihat the magnitude of the round dt over round dy, yang ini ya,
Yang ini dia ini akan akan berubah. Nah, ini akan berubah. Dia akan turun apabila nilai X-nya ini meningkat. Nah, kemudian dia akan juga decrease apabila si QS-nya, heat flux-nya juga berubah ya. Ini. Nah, ini untuk thermal boundary layer. Nah, yang ketiga, the third. So, before we have the velocity boundary layer, the thermal boundary layer, and the third one is the concentration boundary layer. So, why there is a concentration boundary layer? So, we consider a binary mixture. So, binary mixture, it means perpaduan ya, dua buah elemen ya, A and B flow over a surface. So for the simplify, we consider there is two mixture, so I call binary mixture. So the flow over the surface. So we know that the mixture, it has the molar concentration. So the C, the term of C, this one, C, is called this is the molar concentration. So the C is the molar concentration and the unit is the kilomole over cubic meter. So if the Ca, it means the molar concentration of species A. The prefix infinite, it means at the free stream. So the S, it means at the surface. So the molar concentration of species A at the surface is called the CAS, and in the free stream is a CA infinite. If the CAS differs from CA infinite, the transfer species A by convection will occur. Jadi ini ada yang namanya perbedaan konsentrasi ya. Perbedaan konsentrasi A. Karena ada perbedaan konsentrasi, maka akan terjadi konveksi. So for example, species A could be a vapor that is transferred into a gas stream or species B. Jadi si A ini misalnya dia berupa vapor ya, seperti uap. So dia ditransfer atau ditransportkan into a gas stream. Di B itu is a gas stream due to the evaporation at a liquid surface. So due to the evaporation of liquid surface, so as in the water example, or due to sublimation at a solid surface. So in this situation, a concentration boundary layer will develop that is similar to the velocity and thermal boundary layer. So the concentration boundary layer is the region of the fluid in which concentration gradient exists. And there is also the thickness. Jadi sama ya, jadi dia terjadi karena ada perbedaan konsentrasi antara permukaan dengan free stream. Ini bisa terjadi ya karena bisa saja karena
terjadinya evaporasi atau terjadi sublimasi ya. Jadi ada terjadi namanya perbedaan konsentrasi antara free stream dengan yang dekat permukaan, sehingga akan menimbulkan yang namanya boundary layer untuk konsentrasi. Oke, there is a thickness. Nah, the thickness ini mirip dengan yang sebelumnya ya, bahwa the CAS minus C over the CAS over C infinite is equal to 0.99. This is the thickness of the delta C. Okay, and this is the about the concentration. So I don't know if you already learn in chemist or not, but I think in the senior high school you already learn about chemistry. So there is a called a molar flux of the species. So it's related to the concentration ya. Jadi ada namanya molar flux. So it called the N. N is a number of molecules. So this is the molar flux. So it's how much molecule can be transfer over a time. Jadi molar flux itu adalah seberapa banyak konsentrasi molekul yang dapat dilewatkan setiap satuan waktu terhadap suatu penampang ya, pada suatu penampang luas. So it called the N prime A is defined as minus DAB. So there is another term, maybe you don't know, DAB. The D is called the diffusion coefficient. So this is the binary, because this is AB, so the binary diffusion coefficient is D. So this equation, the equation 6.6 is called the Fick's law. Ini adalah hukum Fick's ya. Is the change of the concentration over the position of Y. So at any point corresponding to Y greater than 0, so the concentration boundary layer species transfer is due to the both bulk fluid motion or advection and diffusion. However, the absence of nano or microscale effect and the influence of species diffusion on the velocity normal to the surface, the fluid motion at the surface can be neglected. So accordingly, the species transfer at the surface, so this is the species transfer, okay, the species transfer at the surface, yeah, this one, the species transfer at the surface or at Y equal to 0 is only by the diffusion. So, and we applying the Fick's law. So this one is called the Fick's law, the 6.6 equation. So we apply this equation into boundary Y equal to 0. So this is the molar flux can be determined as this. So analog to the Newton's law of cooling, an equation can be written that relates the molar flux to the concentration difference across the boundary layer. So this one is like the ini ya, seperti heat flux ya. Kalau rumus heat flux kan, kalau kita lihat ya, ini kalau heat flux ya, ini kan sama dengan Q S equal to H S over T heat ya. Nah ini analog ya, jadi kita analogikan dia sama, kita ganti
heat flux into the molar flux, ya. Kemudian heat transfer coefficient. Nah, ini ada yang namanya HM, ya. The HM is the convection mass transfer coefficient. So this is the HM is the convection mass transfer coefficient. It's the C, the concentration of A at the surface minus the concentration of the A at the free stream. So we can combine the equation 6.7 and 6.8. So we will have the equation 6.9. Oke, jadi ini sebelum saya lanjutkan, jadi kalian mungkin masih meraba-raba ya, apa sih ini boundary layer? Okay, so I will recap. Okay, so I will recap again. So there is three types of the boundary layer in this part. First is the velocity, the second is the thermal, and the third is the concentration boundary layer. So for the velocity boundary layer, this is due to the difference velocity, ya. Jadi ini karena ada perbedaan kecepatan between the free stream and the near the surface, and it's influenced by the shear stress. Jadi ini dipengaruhi oleh shear stress, sehingga kita akan punya persamaan 6.2, ya. Shear stress ini dapat ditentukan dengan perubahan kecepatan dan dia akan bergantung kepada dynamic viscosity of the fluid. Jadi dia bagaimana kekentalan dari si fluida tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah tentang thermal boundary layer. Jadi dia ada semacam layer ya, lapisan ya. Lapisan ini tipis, dia tebalnya adalah delta T. Ini karena ada perbedaan temperatur ya, antara temperatur di free stream dengan temperatur di surface. Nah, daerah yang dipengaruhi itu masuk dalam thermal boundary layer. Nah, di sini kita menggunakan heat flux, persamaan heat flux ya. Heat flux persamaan 6.3 ini persamaan heat flux yang biasanya memang sudah kita ketahui ya. Nah, ini ketika Y sama dengan 0, artinya ketika dia near the surface. Nah, ini tentu QS ini sama ya. Kita tahu bahwa QS ini sama dengan H Ts minus T infinite. Ini sudah kita ketahui bersama. Maka kita dapat menentukan nilai dari H ya. H itu artinya apa? Heat transfer coefficient-nya. Nah, nilai dari heat transfer coefficient, nah ini dia akan berubah ya. Jadi ketika dia berada di permukaan, nilai H-nya ini ya, dia ada di permukaan, nilai H-nya ini akan bergantung terhadap posisi si X-nya. Dia akan bergantung karena dia berbeda-beda ya di sini. Kita lihat thermal boundary layer-nya berbeda juga. Ini kita bisa menentukan berapa sih rata-rata dari the average of the heat transfer coefficient. Nah, sedangkan yang ketiga ini dia sebenarnya mirip kondisinya dengan yang thermal ya, yang thermal boundary layer. Tapi di sini karena ada perbedaan konsentrasi ya. Jadi fluid itu dia bisa saja mengalami perbedaan konsentrasi karena misalnya yang satu lebih padat gitu ya, yang satu lebih renggang. Misalnya karena dia mengalami evaporasi atau mengalami sublimasi dan lain-lain ya. Nah, di sini karena ada perbedaan konsentrasi ini, maka muncullah concentration boundary layer. Nah, yang nilainya ini dia dipengaruhi oleh, ini ada istilahnya adalah difusi ya. Difusi. Ini makanya menggunakan Fick's law. Mungkin kalian tidak belajar ya, belum belajar. Nah, ini ada kalau belajar tentang difusi itu ada namanya Fick's law. Nah, Fick's law ini dinyatakan sebagai ini ya, sama 6.6. Dan kita bisa mengganti si
NA ini adalah molar flux ini, sehingga menggunakan persamaan 6.6. Dan ini analoginya mirip dengan yang thermal boundary layer. Oke, nah ini sebelum kita rehat, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. So, I will give you an example here. So, here, the water at temperature of T equal 25 degrees C flow over one of the surfaces of a stainless steel wall. So, the stainless steel type is IC302, whose the temperature TS1 is 40 degrees C. The wall is 0.05 meter thickness and its other surface temperature TS2 is 100 degrees C. Jadi di sini ada dua perbedaan temperatur di permukaan. And for steady state condition, what is the convection coefficient associated with the water flow? And what is the temperature gradient in the wall and in the water that is in contact with the wall? And we need to sketch the temperature distribution in the wall and in the adjoining water. Okay, so this one is the illustration. So what we know, the known is the surface temperature of steel wall and the temperature of the water flowing over the wall. Okay, so we can see here. Jadi ini adalah wallnya ya. Wallnya thicknessnya 0,35. So the TS1, this is the without the fluid flow, the temperature is hotter, is 100 degrees C. In other hands, the temperature when there is a water flow, TS1 is 40 degree C. So we need to find the convection coefficient and the temperature gradient in wall. Jadi berapa sih perubahan temperature di dinding and in a water at wall surface. Nah, ya. Ini ketahui bahwa T-nya 25 derajat Celcius, kemudian suhu water airnya ya, water. Kemudian suhu si permukaan 1 itu yang kena dengan fluid itu 40 dan suhu permukaan 2-nya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian di sini ada dia mengalami yang namanya pasti adalah ini ya, heat flux ya. Dia ada heat fluxnya yang QX ya. Ini QX-nya dia sama ya. Oke, di sini jadi kita akan coba selesaikan. Oke, kita coba selesaikan. Jadi di sini yang diketahui ya. So, ini yang belum diketahui. Bentar. Oke. So, we will need the QS ya. QS itu apa? This is the thermal conductivity of the steel ya. So, the thermal conductivity of the steel, the IC302 is 16.2 ya. 6.2 watt per meter Kelvin. Is at the temperature 100 degree C. And we need to know also the QF ya. The QF is the heat conductivity of the fluid. Ini adalah konduktivitas fluidanya. Ya, di sini adalah water, ini adalah 0.62 ya. Watt per Kelvin. Nah, oke, kalau kita lihat in the previous slide, so the QX, the heat flux di mana terjadi conduction and convection itu harus sama ya heat fluxnya. Jadi di sini heat flux antara convection dan konduksi itu sama. Jadi di sini kita tuliskan Q double prime X saat konduksi ini sama dengan Q double prime X saat konveksi.
Nah, di sini kita tahu bahwa untuk konduksi ya, taman konduksi ini menggunakan Fourier law, ini menggunakan Ks, itu adalah thermal conductivity dari stainless steel, dikalikan dengan ya, Ts2 minus the Ts1 ini over L. Ini dari Fourier law ya, ini sudah sering kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan untuk heat flux conductivity ini menggunakan yang persamaan ini ya. H Ts1 minus T in. Nah, di sini yang kita cari adalah nilai H-nya ya. Berapakah heat transfer koefisiennya? Nah, dari sini oke, kita dapat menghitung bahwa H equal to Ks over L, kemudian dikalikan dengan Ts2 minus the Ts1 ini over Ts1 minus T infinite, dimana Ks-nya adalah 16.2, L-nya adalah 0.35, kemudian TS2-nya kan 100 ya, jadi kemudian TS1-nya 40, maka temperature difference-nya adalah 60 ya, 60 derajat. Sedangkan yang ini adalah dia 40 dan 25, maka ini adalah 15 derajat ya. 60 bagi 15 adalah 4, berarti ini dibagi 4 ya, 16 bagi 4 dibagi 0,35. Ini kalau kalian hitung, ini hasilnya adalah kurang lebih 185.14 watt per Kelvin. This is the A ya, pertanyaan. Kemudian pertanyaan B-nya, oke. Yang B-nya, oke, yang B-nya, this is the B ya. Pertanyaan yang B-nya itu kan we need to find the gradient ya, perubahan temperatur gradiennya. So we know that the temperature gradient is the dt over dx. So it means this is minus Ts2 over the Ts1 over L ya. Ini ketika dia berada di surface ya. So this is at the surface. Ini temperatur gradiennya adalah ini. Maka ini adalah minus 60 degree C over 0.35 ya. So we will have this is minus 171.4 degree C per. So in the water, so this is at the water when the x equal to 0. So this is the dt over dx. Ini when the x equal to 0, kita dapatkan tadi persamaannya adalah h over k f ts 1 minus ts t infinite ya. Ini kan heat flux ya, ini dt over dx ini dari samaan heat flux. Nah ini tinggal kita selesaikan saja. Jadi H-nya adalah tadi berapa? 185 ya kurang lebih ya. Kita pakai aja 185,14 dibagi 0.62. Ini kita kalikan dengan perubahannya adalah 15 ya. 15 derajat Celcius. So
Hasilnya adalah kurang lebih 4.479.2 degree C per. Jadi ini jawabannya ya. Nah ini persamaan ini dapat dari mana? Nah ini kita ingat-ingat lagi ya persamaan yang di bab-bab sebelumnya ya. Oke, kita stop dulu, kita have a break. Terus kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat